Therefore, you will permit me if I'm a little bit circumspect about this very day. But all the same, I wish each and every one of you that have celebrated so far a very happy Easter, and to those of you who are celebrating in the Americas, I believe, because it is their morning right now in places like California. I say happy Easter to each and every one of you. My name is Nnamdi Kanu. I am the leader of the largest mass movement on the face of this very earth, IPOB, the children of the light, those who are directly descended from heaven itself, Umu Chineke. I am the director of Radio Biafra Television. And if not by the grace of God, we couldn't be where we are today. Therefore, I state unequivocally that by the very special grace of the Most High Elohim, a servant of the wonderful people of Biafra. And as I welcome you, please try to welcome other people as well. It is very, very important that you also welcome people regardless of where you are. The enemies will try to suppress what we are doing, but they will continue to fail as they have failed in the past. Before we go any further, as it is normal with us here, and as a routine, we are the original children of God. That is why nobody can tell me anything about Elohim in heaven, because we bear his name, because my Redeemer liveth. That is my name. Nnamdi means my Redeemer. God Almighty in heaven liveth. And as long as he's alive, Biafra must come. We must pray this evening from where I am broadcasting from. For some of you, it may be early in the morning. Even some people are watching all the way from Melbourne in Australia. Those of them who have joined on Instagram. A lot of you are on Instagram. It is Mazen Nnamdi Kanu _official. You know, that's dash you put on at the bottom. Mazen Nnamdi Kanu _official. We are there, and a lot of people are watching us. We are also on Facebook. It's just simply Mazen Nnamdi Kanu. You may not know, it's a bit innocuous. It's not very visible, but if you look for it, you will find it. If you look for it, you will find it. We are live and direct. Even as I speak to you right now, some people are still doubting if that very page is official or not. Our people are amazing, and that is why I love them. Biafrans are a very exciting set of people, but they are amazing all the same. If they can sustain a mass movement of this magnitude, if they can sustain Eastern Security Network without help from any billionaire, any money bag, or any politician, they deserve our respect. That is why I do not play with IPOB, because they are a very special breed. We must pray. A very brief prayer we shall pray this evening, and I'll pray this prayer in the language of heaven itself, the language that Chukwukika created mankind in. Ezi onye nwanyị na Chineke nna nke pụrụ ihe niile, onye anyị na-agọzi aha nsọ ya mgbe niile, onye anyị na-aja mma wee na-eto wee na-akpụ isi ala nye. N'ihi na enweghị chi ọzọ ma ọ bụghị naanị gị. Ọbụla dị ya wee zụọ mgbe ọ nọ n'ụwa. Ọ sị na mkpụrụ obi ya onwe ya ka were nyefee n'aka nsọ nke gị nna nke ebere. Igosipụta na ọ bụ naanị gị bụ ọkaka. Ọ bụ naanị gị bụ mmalite na ọgwụgwụ isi iyi nke ndụ. Chineke nna nke ụmụ ogbenye. Onye ọ bụ naanị ya na-achị. Onye ike niile nọ n'ọbadara aka ya. Onye okwu ya niile bụ ye na amen. Onye ihe niile o kwuru ga-abịara na mmezu. Ọ bụ eji ama ka anyị na-aja gị, otuto ka anyị na-eto gị, nsọpụrụ ka anyị na-asọpụrụ gị. Onye kere eluigwe maka elu ụwa. N'ihi na ilekwa ọlụ aka gị nna nke ebere dị ngọzi, ọbịa ka mbara igwe na-egosi. Anyị wee na-arịọ mmeso ọma gị n'ime ndụ anyị. Ịma mma gị, ebere gị, mgbaghara mmehie. N'ihi na anyị onwe anyị bụ anụkpa ahụ. O nweghị ihe ọ bụla na-eku ume n'ụwa na-anaghị eme mmehie wee megide gị nna nke ebere dị ngọzi. Ma ọ bụghị isi n'okwu ọnụ, ọ bụrụ n'echiche. Ma ọ bụghị n'echiche, ọ bụrụ na akparamagwa. Anyị wee na-arịọ gị si gị onye dị nsọ ma ruo mgbe ebighị bụ ụzọ ọbụla anyị si wee mejọọ gị, eze ebube dị ngọzi, biko gbaghara anyị mmehie. N'ihi na ndị mmụọ ozi na-eto gị n'oge agwa ha na-aja gị mma wee na-abụ abụ ọma, ha na-ekwere gị ukwu ọṅụ. N'ihi na eboghị mmadụ, eboghị mmụọ, ịbụ Chineke. Ị naghị eri nri ka mmadụ dị ndụ. Ọ bụ naanị otuto ka ị na-eri nna nke ebere dị ngọzi. Ọ bụ otuto a ka anyị na-enye gị nna nke ebere.
na ahụ Biafra n'ụwa niile ndị ezi omume ụmụ Chineke ndị na-atụ egwu anyị wee na-asị anyị enweghị chi ọzọ ma ọ bụghị naanị gị na Biafra ga-efe naanị gị enweghị chi ọzọ nke anyị na-efe ewezuga gị anyị wee na-arịọ gị biko nna nke ebere dị ngọzi ka ịhụnanya gị wee mụbaa n'ebe anyị nọ ka iru gị wee chaa n'ebe anyị nọ n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ onye kere ihe niile kere eke mana onweghị onye kere ya eze ndị nsọ Chineke nna nke usu niile nke ndị agha bịa ka iwe pụrụ ụmụ gị n'ihu na azụ aka nri n'aka ekpe duru anyị ka anyị wee gaa n'ihu agha n'ihi na ndị iro abatawo n'ala nsọ nke gị bịakwa ka iwele ndị iro ma mee ka isi wee kpuo ha bịa ka iwela ha n'iyi n'ihi na ụwa anyị na-ege ekpere nke anyị na-ekpere gị nna nke ebere n'abalị a onye ime eluigwe wee na-arịọ gị ka Biafra wee bịa ọsọ ọsọ nna nke ebere ka ụwa niile wee si n'ezie n'ezie na ụmụ Biafra bụ ụmụ Chineke n'ihi na ọ bụ site na Biafra ka ụwa niile ga-echiwe chigheta azụ wee mara n'ezie n'ezie na onye nwe anyị na ọ dịre n'ime ndụ anyị enweghị chi ọsọ ma ọ bụghị naanị gị ọ bụ naanị gị ka anyị ji anya isi wee na-eme ọnụ mgbe niile nke anyị na-aba usi n'ihi aha nsọ nke gị ị ga-ekwe ka ihere wee mee gị nna nke ebere marakwa na ọ bụ anụkpa ahụ ka anyị bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ aja ka anyị si wee pụta acha ka anyị ga-echigata azụ nna nke ebere anyị wee na-arịọ gị si gị chetakwa na okwu nsọ nke gị na-adịgide ma ruo mgbe ebighị ebi na o si n'ọnụ gị wee pụta na Biafra ga-abịarịrị anyị chigata azụ wee ọkụ aha nsọ gị n'ime mmụọ na eziokwu na ị ga-aza anyị ekpere ngwa were ụmụ gị a niile ebe niile ha nọ n'ụwa niile wee nyefee na ọ gbadara aka gị sị gị nna nke ebere dị ngọzi n'ezie n'ezie anyị emehiewo gị ihere onwe anyị na-eme anyị nna nke ebere mana ọ bụ naanị gị pụrụ ịgbaghara mmehie anyị wee na-asị ma o nweghị ihe ọzọ kwere n'ihi aha nke anyị onwe anyị na-aza kwere n'ihi okwu ọgbụgba ndụ gị n'isi anyị mgbe a mụrụ anyị Chineke nna nke igwe wee kwere n'ihi ihe dị etu a wee mere anyị amara ka Biafra wee bịa ka ụmụ gị wegwere onwe ha ka anyị wee gosi ha na omekataghị ka ọchịchịrị wee nwee mmeri ebe ihe nọ na anyị bụ ihe dịka anyị si wee na-aza n'aha anyị ihe chi ọwụwa Chineke nna nke bi n'igwe biko lekwe n'elu ụwa bụ ebe ntụkwasị okwu gị onye nwe m na Chineke nna biko echefukwala ụmụ gị bịa ka iwe mere anyị amara gị ka ihere wee bụrụ nke ụmụ ekwensu ndị nọ n'ime ihere nke onwe ha site na mpụ nke ha onwe ha mepụtara nna nke ebere anyị wee na-arịọ gị ka ịhụnanya gị wee mụbaa n'ebe ndị gị nọ ka i wee nye anyị mmeri n'ebe ndị iro nọ na ndị Fulani aka nsi ha dawo ha ọnụ na ị ga-ejide obodo ekwensu nke mmadụ dị ndụ kere wee laa ya n'iyi n'ihi na ịbụ Chineke nna ọ bụghị ikere Biafra onye nwe m gị onwe gị wee kee Oduduwa o nweghị mgbe ọbụla ọ bụ gị onwe gị hiwere Naijiria ọ bụ mmadụ dị ndụ kere ya o nweghị ihe ọbụla mmadụ dị ndụ kere na-anaghị abịa n'isi njedebe n'ihi na oge nke Naijiria gwụwo bịa ka iwe gosi ụwa na ọ bụ gị bụ Chineke nna ekwekwele n'ihi anya onwe anyị ọ bụ ekwekwele n'ihi m ma ọ bụ ihi IPOB ma ọ bụ ndị ọzọ bụ ndị ezi omume kwure n'ihi okwu nsọ nke gị n'ihi na ilekwasị anya ebe mmadụ dị ndụ nọ na mmadụ dị ndụ na-eme mmehie wee na-ada ma lekwasị anya ezi ebube dị ngọzi n'okwu nsọ nke gị onwe gị kwuru si n'ọnụ wee pụta na Biafra ga-abịarịrị na ọchịchịrị ga-enyefe ihe wee bata n'ihe ahụ bụ Biafra ka ọ ga-abụ na ikpetemazụ ka anyị si wee na-ekwu okwu Israel n'ụbọchị nke taa n'ihi na mba Israel bụ ihe eji ama atụ ebe niile n'ihi na Israel bụ ala egọziri agọzi etu a ka ụwa niile ga-esi wee were Biafra wee maa atụ si na ndị dị etu a bụ ndị a gọziri agọzi ọ bụ ihe a ka anyị na-arịọgo onye nwe m na Chineke nna dị ngọzi site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi ise onye nwe m na Chineke, my Lord and my God in heaven, we have come to preach this gospel. If you do not have a pen and paper handy, you're not going to learn very much, I assure you. If you want to understand this very gospel this evening that I'm about to preach, believe you me, you need a pen and a paper. This is the finest place you can gain knowledge and understanding. This is the best university in the world you can ever go to. If you're a black person and you wish to emancipate yourself, both consciously and subconsciously, you must listen to us. Because the presence of the Almighty is within us.
That is why we are unblemished. Whiter than white and whiter than snow. Unblemished. And you'll be seeing it. We are the miracle children of the Most High. The whole world is against us. The British and their allies, even they have managed to convince the Americans as well. Fulani Janjaweed, and a few of them, as I speak in Yoruba land, that are still working for them.